1948 Manipurgi misingna yamna historic oiba pot ama tawki ahanba oina aikhoigi sarkar elect tawki ningthogi council nate British ki system nate miyamna khanba modern democratic assembly amani masimi anambana khangde aduga ikhang khanghaudana masigi system asi loisinki haibasina amuka hen khangde India na 1947 da independence fangbakanda Manipur di tonganba political entity ama oiduna lermi Manipurna masagi oiba the Manipur State Constitution Act 1947 kauba law ama introduce torme masigi law asina democratic system ama semami masigi system asigi makhada 1948 ta elections tormi mihut singbu miyamgi vote na khalami Legislative Assembly amasu semami hairiba assembly asida 53 members lerami symbolic oiba members nate asengba governing power paiba ngatani ahanba oina misam prajagi konjel sarkar da lerami sina haibadi Manipur se constitutional democracy ama oirki haibani masi ekoi anamana khanjaludaba yamna maruoiba historical fact amani 1949 da Manipur gi future gi warep lepkrabani adubu warep adu Imphal da lepkibanate Kangla da lepkibanate atopa shahar amada lepkibani Manipur gi mapanda Shillong da 1947 da British sashan na lotion krabada Manipur di khudakta India ga punsin khide adugi mahuta Manipurna instrument of accession haiba ma sign tawki masina Indiana defense foreign affairs amasung communications handle to yalami adubu Manipur di masagi manungi sarkar lejarami 1948 ta Manipur da election tawki legislative assembly ama semki masina takpadi Manipur masagi oijaba democratic function tawjarami haibani September 1949 da Maharaja Bodhchandra Shillong da chanba hairami matamaduda Shillong si administrative center ama orami mahak mafam aduda chalami amasung mahak na mafam aduda lairingaida merger agreement busu sign tawki hairiba agreement asina Manipur bu India da officially yaholami masi amna historic oiba decision ama orami maramdi adugi matungdagi di Manipur gi political status permanent oina hongkre assembly dissolve tawkre 1948 ta haukiba democratic system adu loisan kre Manipur gi mapanda sahar amada tawkiba signature aduna Manipur gi history pung honki. Please subscribe, like, comment, and share. Thanks for watching.